Eligibilities to apply. Mtazamaji, hizi ni taarifa za Mbiu Wikendi. Karibu tena. Mwaniaji wa urais Wanjigi amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kumaliza kibarua chake na aende nyumbani baada ya uchaguzi mkuu wa urais baadaye mwezi Agosti mwaka huu. Kiongozi huyo wa chama cha Safina amesema kuwa kumfanya Rais Kenyatta mwenyekiti wa chama cha Azimio la Umoja, muungano huu umeonekana kumzuia na kumpa majukumu ya serikali Rais Kenyatta wakati muhula wake utakamilika. Ameongezea kusema kuwa yeye ndiyo mgombea halisi ambaye ana uwezo wa kubadilisha maisha ya Wakenya ambao kwa sasa wanapitia matatizo chungu nzima kutokana na gharama ya juu ya maisha. Ameyazungumza haya kwenye mkutano na baraza la wazee wa Gema mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi. Hiyo agreement ya Azimio Party inaonyesha Rais Uhuru Kenyatta ndio mkubwa wa huo mlengo wa Azimio Party. Rais Uhuru Kenyatta ambao kisheria, kikatiba lazima astaafu August 9th mwaka huu. Lakini inaonekana kama zile nchi za nje kama China Communist Party, hii ni mwenendo ya kurudisha Kenya iwe kama communist nation. Rais anajaribu kinyume cha sheria, kinyume cha katiba ya Kenya kuendelea kuwa rais akikaa nyuma. Lakini inaonekana chama ndio itakuwa inatawala, si katiba ya Kenya, chama hiyo ya Azimio. Nataka kuambia Rais Kenyatta, Rais Kenyatta, ondoka pole pole, uende nyumbani. Ulipatiwa nafasi, asante yako imekuwa ile ya punda ya mateke. Wenda nyumbani, hatutaki kuona. Mgogoro umezuka kati ya Seneta wa Kirinyaga Charles Kifiru na naibu gavana Peter Ndamberi kuhusiana na ni nani anayepaswa kupeperusha bendera ya ugavana ya chama cha Jubilee kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Katibu wa usalama wa taifa Karanja Kibicho amekuwa akiongoza mazungumzo ya ni nani kati ya wawili hao atapewa tiketi ya chama hicho. Chama hicho kufikia sasa kimetoa tiketi kwa seneta wa zamani Daniel Karaba na Shujaa Rose kuwania viti vya seneti na mwakilishi wa kike mtawalia. Anthony Karimi ambaye alikuwa akimezea mate kiti cha useneta amegura chama hicho na sasa atawania kama mgombea huru. Mwea has 81. Mwea is the least developed sub-county. Mwea all constituency. Mwea is where the economy of Kirinyaga is. I believe Mwea should get this position. Jana tulikuwa na ile mchujo yenye inaitwa consensus na ikafika mahali ikakuwa hatukupata tikiti. Kwa maoni yangu ni kwamba kulikuwa na mapendeleo pande moja na mimi nikaona ni vizuri niende mahali tuko saizi pa independence, na wengi wananitafuta, hata wenye walikuwa kwa hiyo wananitafuta, lakini mimi kwangu nimeamua naenda mpaka kwa ballot. Na mtazamaji, tugeukie masuala ya elimu na ni kwa wengi waziri wa elimu Profesa George Magoha ni mtu mwenye sura ngumu asiyependa mzaha wala kucheka ovyo. Ila simulizi zake hivi majuzi kuhusu maisha yake ya awali zimetoa taswira nyingine kumhusu. Leo hii tunamwangazia Profesa Magoha kama mcheza gita shupavu aliyekuwa mwanachama wa kikundi cha walioishi mitaa ya mashariki mwa Nairobi, yani Eastlands. Hapo gazeti la The Standard halingechapisha kibonzo hiki kilichomuonesha George Magoha akiwa mwanamuziki shupavu, huenda taarifa kuhusu maisha ya awali yake waziri huyo wa elimu azingefichuka. Kwenye kibonzo hicho, Magoha anaonekana akiwa kwenye sare ya shule ya sekondari ya Starehe na akiwa na gita yake. Those of you who read The Standard saw the cartoon. The cartoon where I was playing guitar. It is true. Magoha anasema alikuwa mwanachama wa genge la vijana katika mitaa ya Eastlands. It is true that I grew up in Eastlands as one of the tough guys there. I used to be a deputy commander of a juvenile gang called Sicheki. And we used to have skirmishes with all the other groups at Ololo and Makongeni and elsewhere.
Alipokuwa akitekeleza majukumu yake kwenye genge hilo, Magoha anasema aliwaona wanafunzi wa shule ya wavulana ya sekondari ya Starehe wakiimba kwenye runinga, hali iliyomchochea na kutaka hata zaidi kujiunga na shule hiyo. So I decided I wanted to go there. I liked those bright colors, bright blue and bright red. So I decided I wanted to go there, and because of that band. And that also attracted me to playing bass guitar. Baadaye Magoha alijiunga na kundi la wanamuziki lililokuwa likiongozwa na mwanamuziki mkongwe Ochieng Kabasele kama mcheza gita ya bass. Alikuwa mwanachama wa kundi hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja alipofanikiwa kutunga na kuimba nyimbo zake. And how did I stop playing a band? In the band, we had regimented officers at Starehe Boys Center who ensured that there were rules to be followed. Eventually, I was not able to do practice and they replaced me. But we had recorded 2 songs at that time and I got 30 shillings for each of them, which was really nothing. Hata hivyo, Magoha aliendeleza utundu wake hata baada ya kujiunga na shule ya Starehe Boys Center, kwani mara kwa mara alikwepa shuleni kupitia dirisha ili kwenda kuzurura mjini. I had rich classmates who had Comorera bicycles. So since I was so attracted to the bicycle, that is splendid outside glamour, I would escape during the lectures in the window and borrow the bicycle and go to town. But since the uniform was so bright, our people at Starehe would follow me and pick me back to class. Magoha aliyasimulia hayo kwenye kongamano la 12 la ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kupitia elimu scholarship na Wings to Fly. Lengo lake lilikuwa kuwatia motisha wanafunzi hao, mbali na kuwashauri kuhusu umuhimu wa kufanya maamuzi ya busara maishani. Kutoka maisha ya ubabe mitaani hadi mwimbaji na mcheza gita kwenye kundi la muziki na hatimaye kujiunga na shule ya sekondari ya Starehe, Magoha anasema asingekuwa mkurugenzi na mwanzilishi wa Starehe Boys Center Geoffrey Griffin na msimamizi wa shule hiyo enzi hizo Patrick Shaw, huenda maisha yake yangeharibika kabisa. Having been caned, which means I was being looked after. Patrick Shaw would come to the class 3-4 times in the morning to check if I'm still there. So when I was controlled just a bit, then I started to know that with my own self-drive, if it was directed in the right place, I could be very intelligent. Kwa waziri anayetambulika na wengi kuwa mtu asiyependa mzaha na mchapa kazi, simulizi hii inatoa picha tofauti kabisa kumhusu Magoha kuliko jinsi alivyokuwa ametambulika hapo awali. Shadrack Miti, KTN News. Haya, bila shaka mtazamaji umefahamu fika kumhusu waziri huyo wa elimu. Asante sana Miti. Na takriban makazi 20,000 katika kaunti ya Marsabit watanufaika na vyakula, maji na vifaa vya usafi katika zoezi la wiki nzima la kugawanya vyakula vya misaada kwenye mpango wa pamoja tuungane. Ugavi huo wa chakula cha msaada unaongozwa na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom Peter Ndegwa ulitoa vyakula kwa makazi sehemu za Ilrete na Saku kaunti ya Marsabit. Mradi wa pamoja tuungane unatazamia kuchangisha fedha kusaidia wakazi wanaokumbwa na balaa njaa maeneo ya Kenya. Kampuni ya Safaricom ilitoa mchango wake wa shilingi milioni 100. To actually make contributions either in form of bonga points or cash, which will then be redeemed to enable us to be able to buy food. As you can see here today, we have over 200 families that are actually gathered in this center. We have teams also in other 3 areas today, in other different parts of Marsabit County, also making the food distribution. Gum rates of the nutrition, the malnutrition is one of the critical parameters that we are using to know the stage of the drought. This particular area has missed 4 consecutive rainy season, meaning 4 consecutive crop failure.
20,000 households in Marsabit County. 20,000 households, each household receiving 32.4 kg of assorted food items that Safaricom has provided to Marsabit population. We actually came out because we are a Kenyan retail chain, and we actually believe that the success of a Kenyan retail chain cannot be there and cannot be possible. We don't partner, or if the community that we actually exist is actually not happy. So we are happy today. We shall continue to actually call in more partners and more players, all the foundations, all the multinationals, all the local companies, anybody and all these other organizations, be it in kind, be it by donating your bonga points, or be it in whatever format that you can actually be able to do, and come in and let's just join us and remember that we have Kenyans who today need us more than they have ever needed us. And we have had successive seasons that have failed. So we have not had rains for a long time. And last year around September, now 8 months ago, the president declared this drought a national disaster. And he asked for appeal, both locally and internationally. And since then the appeal has been flowing, the support has been flowing in. We have over 3 million Kenyans who are affected by this. But you can see today is very, very special because this is the farthest corner of the country. In fact, beyond here, you can only talk about Ethiopia. And you can imagine where the capital is, Nairobi, and to reach here is not an easy job. We know more than 8 counties are severely affected. Almost 23 counties have areas that are affected. So this week we launched what we are calling Pamoja Tuungane, which is an initiative which has been orchestrated across Safaricom and other corporates, civil society, and the media community to bring together corporates and civil society, and also with government, to supplement what government has been doing in supporting communities that are affected with food shortage. Na mama, kweli mtazamaji, wapo na uwezo basi tuwakumbuke wasiojiweza katika jamii, na hususan msimu huu wa Pasaka. Taarifa hiyo inaniruhusu nitamatishe Mbiu Weekendi, lakini kumbuka kina cha taarifa zaidi ni kwenye taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva. Alasiri njema. KTN News.